There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. Раз. Доброго времени суток. С вами Элис Джей снова. Я вообще не поняла, почему у меня трансляция оборвалась. Я столько всего наговорила, я не знаю, когда она у меня оборвалась, в какой момент. Ну, буду теперь поглядывать, потому что это максимально странно. В общем, серьезно-то я, конечно, ничего не сказала. Я сказала, что у меня вся мора ушла на Кадзуху, поэтому Хейдзи я пока прокачать не могу. И рассказала, что вдвоем с Беннетом Кадзуха C1 закрыл бездну. Вот, видосик, если что, на ютубе. В общем, теперь мне страшно, что стрим может оборваться. Мы тем временем идем выполнять задание Кадзухи. Рыжий Клён, я тогда еще раз зачитаю. Цветы опадают и становятся землей. Странствующий сын возвращается домой. Юноша выстоял против молнии и обрел славу. Одни восхищаются им, другие завидуют, а навязчивые мысли о прошлом нависают над ним словно туча. Холодные шаги, тяжелые как железо, приближаются, но он слышит только звук падающего снега и треск огня. Вот. Направляйтесь к равнине Бякку. Идем. So many things have happened since then. Как быстро время пролетело, а сколько воспоминаний. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Подожди. Huh? What's up? Шаги? О, осторожно, кто-то идет. Ну, здравствуй. So you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Он на Kasuga? Кадзуху охотится. He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. А зачем он тебе? Ну, явно, чтобы напасть. И меч у него странный, фиолетовый. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Да, именно. Right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. Я тут подумал. Oh? What kind of hunch? У него с Кадзухой, наверное, какая-то особая связь. A special connection? You mean beyond already knowing each other? Ну, у меня такое ощущение, что их стили боя похожи. Я даже этого не заметила. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Странная безлюдная дорога. Follow the wind. Порубим клёна заодно. Я еще куча чего в чайнике на самом деле. Я там нифига не построила инудзумские
наборы. Я думаю, что постепенно буду это делать. Hey, hello. Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Тоже. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no О, да, Hitotachi. точно было такое. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Это как когда Байдо удалила Хайшани. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Может, это жест доброй воли Сёгуната? Все-таки отношения Сёгуната и Райдена изменились. Да, в общем, все изменилось. Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Может, тот чел просто посоревноваться с Кадзухой хочет? Но все равно. Главное предупредить. Там уже разберемся. Так, 900 метров это далеко. Time to go. Time to go. Oh? It's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? Кое-что мне известно, да. In short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara, but there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice.
With the Kaedahara clan's reputation and occupation restored, the Kaedaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? Кто-то учился с тобой у того же мастера, да, я думаю так. No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, Значит, based on родственник все-таки. techniques Неужели? originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade Здрасте, testing, but Мартин. with a full repertoire of combat forms. Я надеюсь, там машин за окном, их не слышно. Что-то село, и машины начали туда-сюда шуровать. У нас просто безумно жарко. Я вся к стулу прилипла, поэтому окно нараспашку. Но там постоянно кто-то катается. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. Дропсы, ну это всякие мелочи дают. Допустим, по Overwatch, когда дропсы, там эти стикеры дают внутри игры. Здесь тоже какие-то дропсы обещали. Я не знаю, у меня написано, что дропсы есть. Я не уверена, подключены они к моему каналу или нет. Всякие мелочи. Там моры немножко подсыпят, еще что-то такое. Если много часов посмотреть, по-моему, даже немножко камешков. Ну, из серии 30 штук, что-то такое. Если я не путаю. Вообще всякие мелочи. Если без перерыва смотреть какой-нибудь там канал, у которого дропсы. All the more reason to watch your back. This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury. Or worse. Да, но ты их получишь, если у тебя подключен аккаунт к игре. Вот, еще важная деталь. Так что, смотря, если тебе они нужны, то там подключиться нужно. У меня все подключено. Если у тебя нет, то не получишь. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Вроде бы 30 камней, не знаю, надо на сайте идти смотреть, я точно не уверена. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on.
Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows Ну, the это мелочь most about просто. what goes on in town. Итак, имя в тумане. Расспросите Рюти. Но сегодня тут долго, я еще на стрим-ивент записалась. Может быть, даже сегодня все 6 часов отстримлю. Сначала делаем задание Кадзухи, а потом посмотрим, что будем делать. В принципе, у меня куча встреч еще не сделана. Ну, Твиче много не дают, всякие мелочи. Ну, в Overwatch, допустим, тоже стикеры, кому они нужны? Но если ты смотришь, то, ну, капают и капают, что называется. Плохо разве? Пусть будут. Hey there, we'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. Бедный To Кадзух, be такая honest with you, популярность. our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? Of Mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still Паймон уже готова сдать Кадзуху с потрохами, по-моему. Accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't Это не know where ивент. to begin Это if we задание want to легенд. connect this with an assault. Then let's put that connection Оно aside. постоянное. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly Короче, сюжет с unusual? Кадзухой. The Tenryo Commission had very few leads, and I thought you might have some information from different sources. It's true that the commission Ивент aren't вроде clued up завтра, about если я не every little путаю. thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryo Commission would absolutely get involved. Oh, that does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run Это не cold. встреча, это задание I легенд. still find Другое. it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. Это похвала с твоей стороны. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll Они find все за ключи. Да просто так. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me.
truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. Let me tell you about it Ой, just блин, in не на ту case. кнопку нажала. Мартин, это задание легенд, это никакого отношения не имеет ко встречам. Это задание, ты события с героем смотришь. Как у Райден, например, были. Как у... Блин, я даже не помню, у кого еще. В общем, да, тут одна концовка. Это просто сюжетец небольшой. Именно с этим героем. Каменное сердце тоже с Джуном Ли. В общем, это вот из этой серии. Ты просто какие-то события игрового мира узнаешь, по сути. А то, что за ключи, оно все делают за ключи. Чтобы немножко, как бы, были перерывы. Ну, то есть все сразу задания не открывали, но у меня всегда 3 ключа, понимаешь? У меня просто все давно открыто, поэтому как бы без перерыва все можно делать. Несколько концовок это встреча, одна концовка это сюжет. Ну, не встреча, в общем. Sure. During times like this, the more information we have, the better. Так, секундочку. Подождите, у меня тут кое-что случилось. Сейчас я вернусь. Ну да, разницы-то нет особой. Там какая разница? Ну, просто намного концовок это все-таки другое. Это как бы... Я это воспринимаю более серьезным. С другой стороны, и оно может быть несерьезным совершенно, так что посмотрим. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. Ну и награды разные. Там, где встречи, там много камней дают. Ну, сравнительно. One Здесь of не them is a дают, pretty по-моему. well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amanoma. Now there's Да, a у нас familiar оружие. name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. Еще и люди I исчезают. recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Поищем вместе. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha. What brings you here today? Huh? You 2 know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the 2 clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Вот она как. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. Да нет, вряд ли фатуя. Вряд ли бандиты. Мне кажется, тут совсем в другом дело. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water, as it У мужика был turns странный меч, stone который на нас to напал. sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of А, ты про every похищение? technique into an Сейчас intrinsic скажу, part подожди. of the bladesmith's life.
Короче, мне кажется, что не похитили, а этот странный мужик, мы же не знаем, кто это, и он был со странным мечом. Может быть, у него там это ум за разум зашел по какой-нибудь причине, и он пошел мечом махать. Ну, я, конечно, не знаю. Ладно, разберемся. As for the art of the Kaidehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Ну, либо фату, либо мотит. Ну, в целом ты прав, наверное, тут кто еще? Пока что не пойман точно, еще рано ей свою сущность показывать, так что... Наверное, других вариантов нет? Да, в этом ты, конечно, прав. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaidehara clan has fallen on hard Не, ну как вариант, какой-нибудь еще its клан, ideals and virtues который на Кадзуху are зуб точит. alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, Новостей о but I племяннике haven't нет. heard anything back. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. Может быть, это какой-нибудь древний проклятый меч, он к нему прикоснулся, и все. Произошел пожар. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have Потрясающее been оружие, some точно. kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. Так, ладно, моя теория. Мужик пошел доставать подарок своему дядюшке, прикоснулся к проклятому мечу, меч напитал его какой-нибудь темной энергией, и он подумал, что клан Каэдехара его враги, как в прежние времена, ну типа соперники, все дела, и надо его уничтожить. Может быть, как-то так. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. Подкинул меч скоромуча. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor fair warning.
I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Нужно еще получить информацию от семьи Нагарта. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Да, еще второй пропал. Let's pay a visit to the Nagato household. Time to go. Time to go. Time to go. Time to go. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. А у этих какой-то долг. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. А муж слинял. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Город Лего, если ему подгонят то пальто, значит его нужно будет покупать. Ты будешь покупать пальто для торта? Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. Я всего нет, буду сидеть и завидовать? Понятно. Окей. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. Да больше, наверное. У Далюка дороже стоит, например. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but Али, ты в рублях имеешь в виду? В рублях меньше получится. Excited they made him. I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, Этот коллекцию I would продавал. divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. Вот как бы я тоже, знаете, по идее, скины проще всего покупать, если ты донешь в Луну.
там само накапливается и все такое. Но я, честно говоря, не хочу их покупать, потому что я предпочитаю их сливать в молитвы. Даже вот эти 1500 камней, это почти 10 молитв, это в любом случае какой-то герой, и это даже может лего оказаться. Я поэтому просто не могу покупать себе скины. Как бы мне вообще нисколько не обидно. Мне нравится, что они красивые и все такое, но я предпочту покрутить молитвы. Вот. Вот это просто мой выбор сознательный, и мне даже нисколько не жалко и так далее. Я только радуюсь, когда и скины выходят, и молитвы у меня есть, и все хорошо. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. Я посмотрю, какой скин будет на... Короче, посмотрим, какие еще скины будут выходить. Есть вероятность, что кому-нибудь я задоню. Артем, не пиши кому. Это важно. Так, приятнее, когда одежда красивая. Да, но я не считаю, что обычные скины некрасивые. Я считаю, что все герои прикольные по-своему. Мне все нравятся, не могу сказать, что кто-то не нравится. Тем более бесплатные часто дают. Мне кажется, на Барбару просто очаровательный мы выбивали. На фишку скоро очень будет красивенький. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Ты все сделала правильно. Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. У торта стандарт в сравнении с другими сосет. Точно, мне когда-то не нравился его скин. Я не знаю, потом привыкла, и мне стало нравиться. Я не знаю. Он так смотрится как-то не сильно ярко. Слишком серенько, невзрачно, наверное, как-то так. Так-то неплохой в целом. Тоже почему нет, но просто, допустим, когда я увидела Тому, я подумала, лучше бы такой скин был у торта. В свое время была такая мысль. Сейчас вот как-то привыкла и к тому, и к другому, и об этом вообще не думаю. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. В любом случае, это все вкусовщина. Amin Omayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Короче, тут, помимо того, что у них была куча долгов, еще и все сгорело. Очень печальная история очередная. И мужики пропали. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get Шуби, да, upset. красиво. Я There тоже could be more согласна. to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. Они оба спокойные и добрые, нам сказали про них. Но я вот говорю, что-то послужило искоркой, возможно, какая-то проклятая вещь. И судя по тому светящемуся мечу, я подозреваю, что это меч. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far,
I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the Привет, Яс, catalyst for привет. their disappearance. Какие награды? Дропсы ты имеешь в виду? The fire at the warehouse Если likely что, played даже a не part знаю, in что how the дают. situation unfolded, though its exact role is a mystery. Ну и по поводу дропсов, нужно, чтобы аккаунт был подключен к Михайо. Вот, я сегодня подключила свой, если что. Ну, я не знаю, что дают, я честно не знаю. Зато я приняла участие в стримерском ивенте, я зарегалась, поэтому сегодня стрим будет большой. Но мы проходим пока Кадзуху, потом, возможно, пойдем на встречу, либо еще что-нибудь поделаем. Я подключен, но я не помню какой. Угу. Я даже не знаю, что и за сколько просмотров дают, ну, то есть сколько времени смотреть надо. Можно ли перерывы делать? Короче, надо правила читать. Не было ни до этого сегодня. У нас вообще невероятная жара такая была сегодня. Вот сейчас немножечко становится получше. Я чуть это не стекла вся под стол. Просто ужас какой-то. Do you have any thoughts? Смотрите в течение 15 минут и получите 20 тысяч моры? Серьезно, 15 минут всего лишь смотреть надо? Смотрите в течение 30 минут и получите... Что? 4 звезды. Смотрите в течение еще часа и получите мьюзик. Смотрите час 30 и получите hero. А что это? В конце 30 примагемов. А, и это опыты и камни, да? Блин, короче, все как обычно. Сначала мора, потом немножко опыта и камней. И в самом конце, за 2 часа, примагема 30 штук. Ну вот, ясно написал. Спасибо. Да-да-да, и до меня дошло. Стример великолепно знает английский. Так, ладно, поехали. Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and... Да ладно, Марти, ничего ты не понимаешь. Херо всегда получить полезно, потом кому-нибудь вставим из боссов. Все будет хорошо. Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. Суммарно 5 часов 15 минут. А без перерывов нужно, да? Просто тогда сегодня, получается, стримим 6 часов. Можете, после того, как я это сделаю, можем куда-нибудь сходить, кого-нибудь завалить, что-нибудь поделать, поковырять руду. Ну, то есть, если реально без перерыва. Итак. Наверное, во время сделки возник спор. Итак, огонь можно использовать, чтобы скрыть правду. Да, там что-то произошло, и либо специально подожгли, либо не хватает нужных деталей. В общем, что-то там произошло. Right. I very much agree with Вряд ли you. без перерыва. It seems highly likely that we're missing a piece of А вот the хз puzzle. на самом деле. Бывает, что без перерыва нужно. Тем более 30 камешков. Очень похоже, что нам не хватает части головоломки. В целом, я спокойно сегодня могу высидеть 6 часов. Я думаю, что мы сейчас это будем делать часа 3. Working off what we know so far, there are too many things that don't add up. The chances are that there are still some clues left for us to discover. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Так, один скромный вежливый, Neither второй seems like молчаливый и the type of пассивный. person who is inclined towards initiating conflict. Конфликта не могло Mr. возникнуть. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? И с нападением это тоже как будто не связано. За одну артерию дают 60 тысяч. Ну, тебе много и Марти никто не обещал. Всегда дают мелочи. Оно на то и дропсы. Это просто мини-рекламка. Стримов и так далее. Стримеров. Твича самого. По-моему, это даже с игрой не связано особо. Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get 2 birds with 1 stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild
Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Итак, отправляйтесь на склад, где был пожар. Чем дальше, тем страньше. Сейчас я порублю Сакуру немножко. У меня просто не хватает ресурсов для чайника. Я поэтому, когда в Надзуму захожу, всегда хотя бы 1-2 дерева срубаю. Нет, это работает на один стрим. Почему-то все в первую очередь пишут, если я включу много стримов, то получу кучу. Нет, систему не проведешь. Фишка, отвечайте, дропсы. Уже 1000 лет это проходит во всех играх. Ой, не собрала верхнюю сакуру. Сейчас свалюсь. Wait. Передаю горячий-горячий привет Мартину. Надеюсь, вы там не зажариваетесь. I hear something ominous in the wind. Oh, this must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... На это можно положиться. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here О, он даже somewhere. ауру почувствовал. Как ГГ не почувствовал? Сегодня более-менее норм покут. А, у нас пипец вообще. Я не знаю, сколько на улице, конечно, но у нас, видимо, крыша нагрелась и просто невероятно душно дома. Чуть не задохнулась 20 раз. Итак, здесь кто-то есть, как что-то... Вокруг ничего нет. It's gone now, Пропало. but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Татаригами. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Ну да, точно Tatarigami какая-то energy сила at that time. татаригами действует на человека. Наверняка кто-нибудь заметил бы. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters. But most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. Кадзуха тоже мужик, если что. А что, кто-то говорил, что нет? So what should we do now? Go down and take a look? Спустимся и посмотрим. Step back. I'll open the door and take a look inside. Так, это опасно. If we don't open this door, we can move no closer to the truth.
Надо Пайман первую пропускать. Женщины вперед! Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here Если is выживет, то trivial. пещера безопасна. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. Похоже, пожар вызвал обрушение, весь склад был погребен под землей. Может быть, они под землей все это время сидят? Не знаю, хорошо это или плохо. That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. Больше нельзя I fear медлить. much misfortune. Поскакали, Yes, поскакали. let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Он, конечно, красивенький такой. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. Итак, найдите улики по ауре. Я не знаю, ведьмачье чутье? Я еще Сакуру хочу вон ту. Our bond is strong. Это вот это черное, в смысле? Да, смотрите, какая-то черная херотень. Я просто не вижу, куда. Тут все в половину в тенях. Вижу, все вижу. Сейчас мы все узнаем. Сейчас, представьте, идем, а там 2 мужика слышатся с мечом. Короче, я уже представила, что мы там можем увидеть. Я думаю, все будет прилично хорошо. Ой. Кадзуха офигенный, да. Здесь аура разделилась на 2 части. Вот они реально оба под властью, получается, этой фигни. 2 части. Соответствуют ли они Нагато и Аменоми? Quite possibly. Let's search the area. Whoa! Look at all those hilly churls. They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. As one with wind and cloud. Into the wind. Хейдза, я им не играла, у меня нет ресурсов для прокачки. Он у меня просто в пачке стоит, просто, чтоб стоял. Это... Дружбу копит. У меня полностью кончилась мора и опыт под нулину. Полностью. Этот Хейдза хотел сказать. Кадзуха все съел полностью. By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Я ему еще хочу талант на 10 затратить, и для этого 700 000 моры надо, и книжки еще собирать. Ну, в общем, я бомжик пока что. Well, let's take a look. То есть пока он слабее моего, он голый, да, он секосный у нас, так будем говорить. Итак, красная ткань. Меня зовут Нагато. Меня ранил Аменома, смотрите-ка записка. Он украл мой самый дорогой меч. Да, я погнался за ним, но не смог догнать. От усталости я прилег здесь отдохнуть. Рана в моем животе не перестает кровоточить. Думаю, мне осталось недолго, хотя я чувствую, что какая-то странная сила поддерживает меня. Зачем ему красть мой меч? Короче, это проклятый меч, и они начали за него драку. Мы уже договорились, что я продам его ему. Вдобавок он сжег мой склад. Ого-го. Больно, мне так больно, но я почему-то не теряю сознание. Единственное, что я могу сделать, чтобы отвлечься от боли, это писать. Что будет с Сатико, Юити и Юдзи? Я виноват перед ними. Только сейчас я понял, что упорствовал в своих заблуждениях. Должно быть, я проклят. Я коллекционировал все эти странные причудливые вещи, но они не принесли мне ни капли счастья или тепла. Даже все вместе они не стоят
и единого ее слова. Спасибо, Сатика. Мне очень жаль, что я подвел тебя. According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Сейчас я Mr. подумала, что он, Nagato. скорее всего, не голый. Я ему дала какие-нибудь арты. У меня же много артов валяется. Сейчас посмотрим, что там с Хейдзе. Кадзуха, если что, сейчас собран в DPS-сборке, потому что я ему не могла меч прокачать. И... Короче, меч это Яки, и самые сильные арты у него сейчас стоят. Yuya started the fire Поэтому он that DPS у destroyed меня. the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to Ну и that the что? fact that its aura В seems общем, to have один attracted умер, a horde похоже. of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Я созвездие буду крутить до упора. Нет. Плевать на меч, я из него DPS сделала. Как разгонщик, то есть как мастерство стихии, ему прекрасно подходит жало это, которое крафтится, которое у тебя тоже стоит. Я его сразу сделала C5, R5. Оно у меня есть. И как DPS, он с мечом Аяки ходит и все убивает. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been А disturbed потом by на the арты лучше village girls. похожу, чтобы МС There's собрать. nothing more for us to find here. Итак, попросим потомков... Ой, потом комиссию Тенрё провести тщательные поиски. Пока есть более важные дела. В общем, один куда-то провалился, и он был ранен, и, скорее всего, умер. Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. If Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right, so let's get moving. Как это могло случиться? I wouldn't be surprised if he too fell prey to the Ну, вот я тоже influence считаю, of что the меч на него Tatarigami. повлиял. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected. It seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? А зачем их искать? Пусть сами разбираются, я считаю. I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in А потомков у person. них не будет, потому что они исчезли. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. Итак, ищем второго, который с мечом сбежал. Угу. Сейчас посмотрим, что у меня с Хейтса. У меня Хейтса вот такой. Кстати, даже норм. Я просто ничего ему не качала. У него сила 1300 получилась. 66 на 130. Уже что-то. Это, видимо, хороший арт ему поставила. Солнечная жемчужина 5-й пробуды. И рандомные арты совершенно, но... Чаша на анема, шапка на шанс крита, часы на силу атаки. Ну, в общем, вот можете видеть. Но это не финальная сборка, это просто арты, которые валялись у меня в инвентаре, ничейные. Он навалять не может, потому что у него таланты нулевые. Созвездие C3 выбилось. Мартин, все маги ближнего боя открывают тебе страшную тайну. Ты не понимаешь, как эта игра работает? Тут нет дальнего боя. He seems to Издалека... have stayed here Сейчас, for a секунду. long time.
Кажется, он долго здесь пробыл. Издалека может попасть только лучник. А маги, они все должны вот на такое расстояние, как сейчас ГГ с Кадзухой стоит, подойти. Потому что, когда ты стоишь дальше, чел, твой герой, в смысле, он просто не видит врага, он не понимает, куда стрелять, он куда-нибудь себе за спину кидает какахи, ну, допустим, Кли. Они все стоят близко. В упоре они стоят. По сути, в упоре. Они все стоят так, что враг дотягивается всегда. Если ты не уворачиваешься, либо ты без щита, ты получаешь по лицу. Без разницы, какой маг. Рассчитано, что игра телефонная, и ты будешь щитом пользоваться, если ты играешь магами. Я считаю так. I'm not sure, but on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Или стреляешь и убегаешь, так и им пукнул, рывок прожал, пукнул, рывок прожал. Но тогда, я говорю, руинится последовательность ударов. О, вот и он. Да, и вот ты, это он и есть. Короче, фигня получается. Без щита магом. Тяжело играть так. Можно, но не нужно. Имхо. Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame no Meyuya that stands before us. But what if instead of facing Ame no Meyuya, we are in fact facing the blade in his hand? Меч? Но это может быть даже не проклятие какое-то, может быть какой-то дух в него вошел. Ну, нам его описали как спокойного, хорошего человека, который ни с кем не дерется. Но, видишь, им овладел меч. Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, or rather as a means to occupy Ame no Meyuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Вообще мега гений. Many years ago, I was forged О, by a famed это даже реально меч bladesmith of the говорит. Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the Еще и сам next, вернулся I из Снежной. controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing,
to face the full force of the Raiden Shogun's blade. А он для этого and ищет prove my Кадзуху, power, чтобы the заставить его might драться с of ней. Isshin art. So Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when Он you всех finished поубивал, using видимо. them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them Вот for was to скотик. take me back to Inazuma. Его наделили сознанием, но не наделили эмпатией совершенно. Ну, что логично, конечно. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! Серьезно? Не, ну сейчас мы ему пиздюля-то выдадим. Order guide you. Сейчас я проверю, мой ли Кадзуха или пробного дали. Смотри-ка, не мой. Реально пробного дали. У моего сила атаки побольше. 57 на 91. У моего 53 на 200. Окей, окей, ладно. Ладно, поиграем пробничком. Ему полную знать дали, просто интересно. Ему дали филейный нож, нафига ему филейный нож? Что это такое вообще? Что это за сборка? Это из мультика, они просто сделали как в мультике. Я недавно видос с ним резала, и да, у него именно филеечка стоит. С3, зато С3. Таланты 8.1.8. Кайфово. Stabilize. One with nature. Stand with me. Slowly write history! Time to go. The wind knows me. Slowly write history! Solidify! Fallen leaves adorn my night. Slowly write One with history! nature. Out of my way. Confess. Truth hurts. Do not stand Привет, привет, Парил. or I will strike you down too! Мы с утра вчера еще залетели, помолились. Стрима не было, мы видосик записывали. Сначала подруга молилась, потом я молилась всеми тремя аками. На этом аккаунте повезло. Аж С1 выпал, 60 круточек. Первый на 75-й, 50 на 50 выиграла, и на 45-й после этого 50 на 50 выиграла. Но я буду продолжать молиться до упора. Мне безумно понравился Кадзуха. Я прям хочу, чтобы он еще нападал. Много. Но шансов мало. Но я буду молиться, я буду пробовать прям до конца, до последнего дня. Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost. Мне кажется, такой I can сюжет never много где lose. был. It is Про this проклятые body мечи. that has reached its limit, nothing more. Если ты про это, Мартин. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Тогда я разобью тебя. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. Он нам угрожает жизнью этого человека. Вот какая скотина. У тебя все шансы. Если ты хочешь, ты можешь успеть наковырять, но я так понимаю, ты не сильно хочешь. Кстати, дропс надо забирать, пока не заберешь одну награду, следующая не начинает копиться. Серьезно? Надо же. Вот это подло. Такого раньше не было, наверное. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny!
Кира все полностью слил, понятно. Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. Но если что, завтра, которое послезавтра будет, обновляется бездна. Я в каждом видосе говорю, как заметил Яс, что бездна обновится завтра, даже если это не так. Короче, бездна обновляется 16 и 1 числа. Вот 16 пойдем бездну вытряхать. Оттуда еще 600 камешков заберем и еще помолимся. Будет вкусно. Это мало, конечно, но все равно хоть что-то. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the Хейдзо у меня surface. C3 собрался. Так что все, у меня все тип-топ. В общем, все великолепно. Как твое? Как твои молитвы? Ты вообще много слил? Я сейчас скажу, сколько я на этом аккаунте слила. Я, получается, 10. 90 молитв я слила. То есть еще после Кадзухи я еще 20-ку намолила. Возможно, даже уже 30-ку. После того, который был второй. Хейт за 4 раза упал. За 90 молитв. Я считаю, повезло. Да, опять проклятый меч. Везде проклятые мечи. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma, if you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. After all the time that's passed, you have grown weak, to the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. Все-таки я считаю, Хейт Зелеги заслуживает. Не, ну красивый мальчик. Мне визуально он очень понравился. В остальном, как угодно. То есть это все субъективно. Всех же легами не сделаешь. And what of it? Если ему жирные арты дать хорошие, то он будет наваливать. Почему нет? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Причем тут файтинги, Each Мартин? step you Опять have taken начинается. has come at a great cost. Как можно Геншин с файтингами сравнивать вообще? I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. Ну, в теории, смотрите, если он, допустим, прикоснется этим мечом к Кадзухе, вот сейчас возьмет руку, вытянет вперед и коснется там его запястья, Кадзуха не попадет под его влияние? Вот в чем вопрос. Если да, то он опасен. Он стоит так близко. Если нет, то фигня, конечно.
Так, разговоры ведутся, что наваливает он больше Сяо. Вполне вероятно. При хороших артах, понимаешь, в чем дело? Попробуй-ка собери хорошие арты. Ну и в целом аниме-стихия для DPS, ну, вопрос такой, открытый. Как бы ему нужны будут сильные саппорты элементальные. Я считаю, будет наваливать. Ему Бен-то выдать. Если джинсы 4 есть, то вообще будет хорошо. Кадзухи руку отрубит быстрее. Ну, вообще-то прав. У него тогда еще один глаз Бога был в руках. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? Он к его совести взывает. Я вообще не понимаю, чего этот меч так обозлился. Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Так, то я про симпатию спрашивал, только 10 отдал и получил первое созвездие Нинки за почти 2 года. Ого-го! Поздравляю с Ниночкой. У меня она фуловая была, и она много нам падала. Просто дополнительные круточки были. Я зато много дополнительных круток получила. Хотя у меня лично Нинки было раз, два... У меня Нинки было 3. Ой, нет, 4. Получается, 4 дополнительных крутки было. Раз, два, 3. 4. Да, 4 точно. Ну, вот как-то так. А симпатия... Мне он очень понравился, прикольный. По поводу больше, чем Сяо, может быть, даже визуально. Но мне и Сяо нравится, он ничего такой. Хотя я сама его не крутила. Не знаю. Как жаль, что игра для детей, кровище бы сюда. Ну, как бы... Я бы тоже против не была. Ну, для детей, как бы... И без крови вполне себе миленько. Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Вообще, я считаю, визуально Хейдзе все-таки красивенький. Да. Я просто, знаете, если что, я тормоз в оценке персонажей. Я сначала на них смотрю, бывает даже месяц смотрю и как-то никак, а потом бац, меня осеняет. Ну, я не знаю, может быть, потому что какие-то сюжетные события прохожу или еще что-то. Я начинаю видеть их совершенно другими глазами. Это вот, как, знаете, есть такое ощущение для тех, кто впервые смотрит аниме, оно точно есть. Допустим, когда-то давным-давно я впервые в жизни увидела Sailor Moon. Ну, история жизни. И я смотрю, ну, то есть у меня тогда подружки по ним тащились, а я впервые увидела. И, в общем, смотрю, 5 одинаковых девочек нарисовано. Ну, различается только цвет волос, немножко цвет глаз. Думаю, блин, нафиг они 5 одинаковых девочек нарисовали. А потом это тоже стал один из моих любимых мультов. И, собственно, когда ты понимаешь, какой характер у героя, когда он для тебя раскрывается, ты и внешность его совершенно по-другому оцениваешь. И вот у меня в Геншине то же самое. Я с первого взгляда не всегда могу оценить, что мне прям безумно нравится. Вот с Кадзухой не сразу я поняла, но он мне безумно нравится. С Хейдзе тоже не сразу, но чем больше смотрю, тем больше нравится визуально. Я считаю, очень красивенький. And certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path.
I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. Я, кстати, представила версию для взрослых. А мне кажется, там можно было бы хорошо так бабла запилить им михуёшкам. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. Ну, типичный сюжет аниме, знаете. Главный герой должен переспать с каждым, кого встречает, чтобы они отправились с ним в путешествие. Как-то так. Нормально And as было for бы. your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! Демонический меч, который может управлять людьми. На самом деле это реально опасно, я волнуюсь. Мне кажется, Кадзуха настолько сильный, что с ним ничего не произойдет, но я все равно боюсь. Вдруг он коснется и что-нибудь будет нехорошее. This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. Так, читай чатик. Я в детстве путал Спиди-гонщика и Коджи из Грандайзера. Я не знаю, что это. Сейчас я их смогу различать. В детстве казалось, что они одинаковые. Один американский мульт, другой японский. Я просто не знаю ни того, ни другого. Поэтому... Ну, в общем, есть такое, что вначале для тебя одинаковые герои, а потом, когда ты узнаешь их характер, ты видишь их совершенно другими глазами. И да, это на самом деле работает. The cursed blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. Я надеюсь, что меч станет хорошим в руке Кадзухи и подчинится ему с наслаждением. Они обретут друг друга, и им будет вместе кайфово. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks. Ладно, я все равно тебя не удержу. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Я Sailor Moon смотрела в районе 2003 года только. Раньше у меня не было каналов, по которым показывали эти мультики. В 2003-2004 что-то такое, по-моему. Kazuha? I'm okay. У меня было только первое и второе, если что. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. Если что-то не так, сразу скажи мне. I will. Он взял все-таки меч. Thank you. Отлично. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. Ну вот, если что, когда я первый раз, вот говорю, оценивала, что нафиг 5 одинаковых девочек нарисовали, это был как раз 97-й. А потом сама я уже посмотрела в 2003-м. Как-то так, примерно. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base,
It's been held by Ronin ever since. Это место подойдет. Ah, all right. Please lead the way. Итак, отправляемся. What about Amanuma Yuya? What should we do with him? Я тогда впервые увидела аниме, и мне показались они одинаковыми. Вот. Ну, то есть я понимала, что у них цвет там волос отличается. Я их не путала, если что. Но я не поняла, нафига таких одинаковых нарисовали. Почему нельзя было разных нарисовать? Там рост, телосложение, что-то еще, знаешь. Ну, такие вот мысли человека, который впервые такое вообще видит. Не знаю, сейчас, наверное, меня никто не поймет, потому что все с глубокого детства нынешние, наверное, зрители смотрели аниме. А я тогда впервые увидела такое, и я не поняла, честно говоря. Но у меня это быстро прошло, когда я сама посмотрела. 2 серий хватило, по-моему, чтобы другими глазами все увидеть. The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful. Итак. Отправляйтесь к месту испытания мечей. Угу. Наверное, на гору прыгнем. Ой, еще сакуру надо собрать. Вообще сейчас, по идее, надо собирать сакуру, жучков. У меня, я думаю, немного жуков на Хейдзе. Да посмотрим. У меня всего 87, по-любому надо больше. Вот как раз в Геншине персонажи кажутся похожими. У них модельки одинаковые, да, это беда просто Геншина. Мне тоже хочется, чтобы они более разные были. Тут моделек-то лолька, высокий мужчина и маленький мальчик. Все. Ну и девочки тоже, получается, большая и, ну, типа кацинка. Все. Волка и кацинка, вот 2 модельки идут. Leave everything on this journey to me. Секундочку, у меня 1 Кадзуха. Пробный. С легендарным клинком Исин. Это проклятый меч нам дали этот. Он на силу атаки. И 57 на 91. Ладно. Повоюем секунду. А арты какие? Просто интересно. Стало любопытно. Точно так же знать. Созвездие 3. Ладно, нормально. Пойдет. The wind knows me. Finally, one with nature. Clouds high, the birds call. The wind knows me. Вообще кайфово. На C1, конечно, играть. You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance. Я думаю, эта серия проклятых мечей идет. Как с горы мы этот меч одержимости забирали, он тоже такой же фиолетовой фигней светился. Он тоже 4-звездный, который я у Беннета таскаю. Беннет, в общем, с ним ходит у меня.
Вот, и этот из этой же серии, Though he's по-моему. making every effort to persevere, Но просто на силу I атаки. do Тот был not на think he can восстанову. last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to Да без разницы, control назвать me, как угодно могут. he's instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. Вот, наслаждайся. Легендарный клинок Иссин. Какой ужас, он 4-звездный, но почему же его легендарным назвали? Я думаю, это перевод такой. Так, надо это чекнуть. На всякий случай, вдруг что-то просмотрела. Здорово, пацаны. Отдыхаем? One with nature. Надо около факела стоять. The wind knows me. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Whoa. Something's up with the blade. Не, ну меч, который тебе ответить может, уже легендарный, наверное. Кажется, с этим мечом что-то не так. Что случилось? Потемнел? I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more Он растерял difficult свою for me to силушку. Ну wield. как так-то? Ну все, он перестал Cannot быть hold out легендарным. much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. Вообще стойкое желание прыгнуть туда вниз, но, наверное, не стоит. Сейчас посмотрю. Вдруг там что-нибудь есть. Вроде нету ничего. Но это не точно. Ну, не видно вроде. Окей. Ой. Ой, меня Пайман напугал своим криком. One with nature. The wind knows me. Clouds high. The birds call. Into the wind. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's Он reached уже на his пределе. limit. Да, он понял, что он 4-звездный и словил грустняшку. В чатике пишут. Ну, видимо, так оно и было. Он считал себя там пупом земли, а в итоге только в руках других людей выделывался, слабых людей. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Да, сильно ему досталось. Наверняка скоро сломается. Он весь If you choose to покоцанный. continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Кадзуха всю силу из него выжил, по-моему. Maybe Бедный you did меч. truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore.
Your ambition is a flight of fancy. Послушает ли он тебя? I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are! Take them down! Ребятки, ну вы вовремя пришли. Where do they keep coming from? Сейчас мы меч доломаем об вас, наверное. Кажется, этим мечом нельзя пользоваться. Yup. We can help this time. А, все, нас выпускают Don't на worry. арену. I'll use my own blade. Или нет? It's just more of the same. Окей. Так, ну-ка. А, снова филейка, да? Ага, окей, ладно. Поняла. One with nature. Into the wind. As one with wind and cloud. One with nature. Да, есть такое. Way better with your Мне надо own только про это sword. списать сейчас. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. Бузер. Не уверена, как правильно I читается thought ник. that if I Спасибо за could фоллоу. achieve Ishin harmony with you, Да, Мартин, это не та perhaps информация, there would которую still нужно be a говорить ray на of hope официальных for me. стримах. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Мы еще вообще ничего не знаем, что будет в следующей My стороне. physical Мы ее state is ждем. poor, and without proper maintenance, Как I can квест only disguise my true великолепно. appearance behind an outer sheen. Очень много болтовни. Yours Всё, как мы is the любим. blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Меч понял, что он покоцан. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade Да, has озвучка-то traveled хорошо. around Это потому with что me for задание many легенд. years, Оно же всегда с and озвучкой. we have formed a close bond during that time. Вроде. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Ивент, по-моему, когда в пятницу, завтра получается, да? It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. Это задание Кадзухи, если что. I sensed it, but I couldn't change it. It is Да an ничего, integral ничего. part of my consciousness. Люди не знают, что есть встречи, что есть эти задания легенд. I resisted its Что ивенты. temptations because I Тут всё wanted to вперемешку идёт. save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. Если что, то это от ивента отличается, по сути, тем, что здесь больше болтовни и не дают камешков, а в ивентах дают камешки. Ну и это не ограничено по времени. То есть можно сейчас не делать, можно там еще через какое-то время сделать. Так что может повисеть. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who Хотя, может, could have дадут ever что-нибудь. unleashed your true potential.
And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. Ну вот, обидели I мечик. believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. Сейчас я осмотрюсь и пойдем болтать дальше. Тут ничего нигде нет. Давайте с ним поговорим. Понятно. Поговорили. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a Сундук, strange сундук. dimension. Я его It was somewhere I've посмотрела. never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. Сейчас сундук заберем, пойдем смотреть. Это я из-за факела не увидела. Он так ярко светит. У меня слепая зона образуется. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge.
Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a Они с нами fight. сражаться не хотят. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this Он еще story. решил с ним подраться. Ну зачем? There's no need to worry. Бедный уставший We'll человек. vouch for your innocence to the Tenryu Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. А сундук? Что такие камешки дают? Ну, по крайней мере, в этих сундучках. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Тогда было как-то полегче. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. Successor of Ishin art. Successor of Amenoma art. Honored to cross blades with you. It is my honor also. The wind knows me. Так, секунду. Мы проклятым воюем? Ага.
И правда. Специально в воде воюем, чтобы было что раздувать. Into the wind. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Time to go. The wind knows me. Into the wind. One with nature. Clouds high. The birds come. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. Сейчас договорят, я расскажу. Savage cruelty has completely faded away. But that's... You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness. Nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. Я так понимаю, это вот про эту шкатулку, которая под героями изображена, это для чайника сборщика семян. Мы садим на грядках у себя. Ну, ты же это вроде делал, ты даже грядку какую-то ставил. В общем, сажаем что-нибудь, что сажается, чтобы ачивки убивать. У меня последнее достижение там осталось за водные растения. Сейчас покажу. Вот, бессмертная обитель. Нам 800 растений нужно вырастить. Вот у меня последнее осталось, я-то получу. А по поводу рыбалки, вот оно, руководство по рыбалке. Видишь, допустим, почти 800 я выловила, 2000 надо выловить. Все написано вот здесь, вот в этих местах как раз. Об этом сегодня просто говорили. Я думал, у самурая можно что-то украсть. Что украсть? Что украсть? А, ты имеешь в виду шкатулку? Да нет, у нас же тут... В общем, мы вроде не воришки. Мы, конечно, лиру воровали в свое время в Манштате, но это все из-за Венти. Если бы он был нормальным богом, мы бы не воровали лиру, наверное. Я вспомнила, в Невервинтере всегда воровское искусство себе развивала, чтобы карманничать. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prized Ishin blade. Turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back,
It seems like the final ending to this story is a happy one after all. Да и дело, что оно все плохо лежит, а люди обижаются. Ну вот как-то так и получается. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Это твое решение. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Я так и думал, что он восстановится. You mean Yes, the cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands. Ведь реально этот меч знает, как ковать. Кадзуха-то не знает. Вроде бы. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real В нем сила меча, дух меча. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Он отдал свой разум, чтобы стать целым. Gotsurube Ishin. This name is now yours to keep. rest in peace? Красивый. Стал реально красивый. Он сам отдал себя мечу, потому что меч сказал, что цель благородная. That's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Все, меча больше нет. Ну, в смысле, есть только меч, а разума нет. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Это так опасно. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Спасибо. Договорились. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. Они второго там мужичка не We need нашли, to tell him about который, the скорее findings всего, of our помер. investigation.
And it's also time to give him a response to the offer he made me. Я эту Сакуру уже рубила. Time to go. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous Никто не investigation пострадал? indeed, we're most fortunate that no Серьезно? lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Я просмотрела, Then we видимо, что со needn't вторым. recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well, I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. Ну, серьезно, он с Бэйдоу As for my прижился. next destination, let's see where the wind takes me. Интересно. Странная безлюдная дорога. Выполнена. О, камешки все-таки наваливают. 60 камней мы получили еще, помимо того, что в сундуках было. И усердия нам дали немножко. Но все равно его недостаточно. Надо еще 3 золотых. Ну-ка, сколько у меня получилось? У нас молитва есть, сейчас крутанем. По-любому крутанем. Так, где? А, кстати, у меня усердие-то есть. Короче, мора нет. Вот. Surely enough. Моры всего 200 с хвостиком. Convince anyone to be... Но мы на правильном месте, у нас Кадзуха в руках. Поехали, давай еще одну звездочку. Пустая. 60 камней всегда дают по итогу задания легенд плюс драгоценный сундук. Ага, я просто забываю. Это так... Мы так давно последнее задание легенд проходили, я даже не помню, что это было. В общем, нормально, нормально. Можем посмотреть, сколько у меня, кстати, уже откручено. У меня же тут что-то наоткручивалось. У меня вот Тома упал сегодня утром, по-моему. Да, утром. Я крутанула. У меня плюс Тома. И...
63, 18, 19, 20, 21. 22, похоже, уже откручено. Но не так плохо. Можем успеть еще на одну легу. Вопрос только в том, что это будет. Наверное, еще раз 50 на 50 выиграть будет сложно. Но верить-то хочется. Елань? Елань была заданием легенд. Я вот, блин, тоже не запоминаю, что было заданием легенд, что нет. Точно ведь Елань была. Спасибо, Яс. В общем, да. У нас еще есть куча встреч. Тратим ключик. Так, ну здесь мы, получается, точно все сделали. Да, активного ничего нет. Ну, в принципе, сейчас посмотрю, сколько мы там смолы. 87 набралось. Так, завтра пятница, да? Мне нужно качать мечи. Поэтому, наверное, я загущу эту смолу на завтра. Потому что, по-моему, по пятницам что-то дают. Сейчас я посмотрю. Вот либо вот это, так это в субботу. Значит, второе, значит, небесный. Да. В общем, завтра я на зубы иду. На этом маке. Прошлый патч всего. Да, я говорю, я забываю, что было чем. Ну, это как бы я просто внимания не уделяю особого. Когда встречи ты помнишь, потому что несколько концовок, когда вот просто какие-то задания, то ли они там легенд, то ли не легенд, черт их знает. Хотя, наверное, кроме легенд тут ничего нет, да? Ладно, здесь сделано. Сейчас я посмотрю, забрала ли я артефакты. О, арты надо выкупить. Сейчас я посмотрю БПшечку. Можно еще боссов побить. Полюбуемся на урон от Кадзухи. Давайте побьем боссов. Всего 6 штук надо убить. Сейчас я поставлю кого-нибудь в отряд вкусного. Так, например, естественно, Беннет. И кого бы взять там? Не уверена, что я хочу конкретно. Я не знаю, давай. Ну, давай Сенку возьмем, что ли. Пусть будет. Ну и пойдем. Сейчас по боссам пробежимся, потом я встречу поделаю. Встречу с Хейдзой. Познакомимся с новым мальчиком. Мне он визуально, как я уже говорила, очень понравился. Качать я буду не скоро, потому что я бомжик. Teamwork is dreamwork! Huh? Get them! Into the wind! Fallen leaves, adorn my night! Everybody stand back! I will have order! Вот сволочь, урон по нему не прошел уже. Time to go. Into the wind. Clouds high. The birds call. One with nature. Готово. Сейчас. Хотел сказать, награду заберу. Я ж не за наградой. Я ж просто так убиваю. Ради удовольствия. Так, ладно, идем тогда вот сюда. Вот, один есть. Опять ты его называешь как девочку? А кого? Хейдзу? Ну, Хейдзу, если. Пусть будет девочка, он же миленький. Вот Хейдзу тоже девочкой стала. Я-то. Я не знаю, так само происходит.
Adventure time. Teamwork is dreamwork. Let's look your toast. Окей. Кого еще побьем? Пойдем на Вишапу сгоняем. Какая-то странная мания. Да ладно. Я просто говорю так, как мне приятно для звучания, и все. По звучанию, в смысле. Без всякой задней мысли, если что. Сейчас посмотрю, считается хоть по сету. Мало ли что поменяли. Да, считается. 4 осталось убить. Казаха только в бездне можно тестить. Почему? Что? В игре и так мальчиков меньше, чем девочек? Ну, будет девочковый мир, ну подумаешь. Какая разница? 21 век. Yes. Stabilize. Get out of here. Get them. Так, хочу ульту Беннета сначала. I'm going in. И поехали. Adorn my night. Order guide you. Gather. Get out of here. Into the wind. Everybody stand. Clouds high. The birds call. Nice and spiky. Solidify. Кто переломит гендерное неравенство? Да, сеньору еще и удалили специально, наверное, чтобы так и сделать. Но вообще, Фатуев так еще не скоро ждать, что реально долго. Так, кого еще-то можно убить? Пира Орхидею. Сейчас героев поменяем. Ну, просто вместо Сян кимоно возьму. This is how it... Да, могут воскресить запросто. Могут что угодно придумать. delve into destiny. Мне кажется, разрабы много потеряют, если не добавить сеньору. Кажется, многие из-за нее кучу денег Fate is upon you. дадут. The wind knows me. Так, окей. Я тут ультовать собралась, и он помер. Ну ладно, бывает. Так, не то. Еще 2 боссов. У нас еще-то есть кубики. Кубики-рубики. Кто вам больше всего понравился из предвестников, кстати? Ой, мне бы картинку их заиметь. Но банкир — копия этого со змеей. Байджу. Меньше всего очкарик, потому что клон Байджу. Да, вот он сильно похож. У них одна прям моделька видна. Мне интересна поющая девочка. Мне интересна злая девочка. Мне понравился тортик в шубе. Что я еще могу сказать? Блин, а остальных бы посмотреть еще. Меня заинтриговал мужик, у которого лица не видно, чернота. Ну, доктор, наверное, самый какой-нибудь прохаванный будет. Just sharpen my spear.
Я не знаю, все интересные пока. Любопытно, какими способности навалит. А с чем их должны связать? У вас есть, кто вам понравился из предвестников больше всего? Просто у меня такого нет, я даже над этим не думала, честно говоря. Мне просто... Я думаю о том, что этого так долго еще ждать, честно. Вот именно про это я думаю, а не про что-то другое. One with nature. Solidify! Booba, get them! Into the wind. Не успела. Adventure time. I will have order. You're toast! Nice and spicy. Ну, пойдем еще раз наваляем ледяному цветочку. Получим БПшечку. Гореть от такой вторичности. Чисто внешка плюс кусочек характера. Я их не изучала толком. Я так, краем глазика все. Не знаю. Конечно, психи мне по душе. Поэтому... Девочка марионеточная привлекает тем, что она ненормальная. Stabilize! Booba, get them! One with nature. Time to go. Eat this! Окей. ППшечку сделали. Так, что тут еще надо? Тут потратить смолу осталось, но это не сделаем. Это не сделаем. Это даже делать не будем.